Hello mga ka-JTV, this is Sir Joel of Sir JTV channel. In this video lesson, we will discuss about positive integral, zero, and negative integral exponents. At the end of this video lesson, you are expected to apply the laws involving positive integral exponents to zero and negative integral exponents, simplify expressions involving integral exponents, and simplify expressions with rational expressions. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button sa ibaba kung nakatulong itong video lesson sa iyo. So, let's begin. We have the expression 2 raised to 4, or minsan, ang pagbasa natin dito ay 2 raised to the 4th power. So dito, i-review muna natin kung ano ba yung ibig sabihin ng exponent at ano ba yung ibig sabihin ng base. Sa expression na ito, yung 2 ay ang tinatawag nating base. Base is the number or variable that is being multiplied repeatedly in the expanded form. So ito yung number na inuulit nating minumultiply sa sarili niya. At yung number naman na nasa upper right side, ito yung tinatawag nating exponent. Ang exponent, it is the number that specifies how many times the base will be multiplied by itself. So, ito yung nag-specify kung ilang beses natin uulitin si base para i-multiply sa sarili niya. So, again, we have the expression 2 raised to 4. Titignan natin ngayon kung ano yung expanded form niyan. So, as a review. So, kung i-expand natin yung 2 raised to 4, ang gagawin natin is uulitin natin ng 4 na beses yung base na pinagmumultiply natin siya sa sarili niya. So, we have 2 times 2 times 2 times 2. So, yung symbol natin for multiplication ngayon ay dot. Or minsan, yung symbol natin ay parenthesis. So, hindi na natin ginagamit yung x as symbol for multiplication. Kasi, mako-confuse na tayo. Kasi nga, yung x, ginagamit na natin siya as variable. So, simplify natin niya, makuha natin ay 16. So, let's have more example. So, we have 2 raised to 3. So, expand natin yan. So, mangyayari dyan ay 2 times 2 times 2. So, ulit natin ng 3 beses yung base. So, multiply natin yon. So, 2 times 2 times 2, that is equal to 8. Okay? And then, another one, negative 3 square. So, that is negative quantity 3 times 3. So, dito, nangyari ito kasi yung naka-raise lang sa 2 ay yung 3 lang. Hindi kasama yung negative. So, ihihiwalay natin tong negative na ito. So, we have negative, tapos yung 3. 3 times 3. Ulit natin siya ng 2 beses. Mumultiply natin. So, makuha natin 3 times 3, that is 9, times negative, that is negative 9. And another example is quantity negative 3 square. So, dito, kasama ng naka-parenthesis yung negative. Ibig sabihin yan, si negative, naka-raise na rin sa 2. So, kung i-expand natin yan, ganito yung magiging itsura niya. Quantity negative 3 times quantity negative 3. So, multiply natin yan, negative 3 times negative 3, that is positive 9. Okay, ano ba yung integral exponents? So, di ba, dun sa previous lesson natin, pinag-aralan natin yung about classification of numbers. So, kapag sinabi natin integers, ito yung mga whole numbers at saka yung mga negatives ng mga whole numbers na yon. So, meron tayong 0, 1, 2, 3, 4 up to a positive infinity at saka yung mga negatives nun. So, negative 1, negative 2, negative 3, negative 4, and so on. So, yun yung tinatawag natin integers. Okay, meron tayong expression ngayon dito na a raised to n. Yung a natin ay tinatawag nating base. At itong n, ito yung exponent natin, di ba? So, dito, yung pag-aaralan lang natin na exponent is yung mga integers lang. Okay? So, yung mga integers na to, ito yung mga positive numbers, 0, at negative.
So, yung tinutukoy natin positive numbers dito ay yung mga whole numbers or yung counting numbers or natural numbers. So, yung 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and kasama si 0 at kasama yung mga negatives nung mga counting numbers na yon. So, negative 1, negative 2, negative 3, and so on. So, hindi muna natin pag-uusapan yung yung mga decimals na exponent, tsaka yung mga fractions na exponent. So, magpo-focus lang muna tayo dito sa integers na exponent, positive, 0, and negative exponent. So, dito sa lesson na ito, pag-aaralan natin kung paano natin isi-simplify yung isang expression. So, masasabi natin siya nakasimplify siya kapag wala na tayong nakikitang exponent na 0 at negative na exponent. So, the rest nun, syempre, yung mga coefficient, alam na natin kung paano natin simplify yun. Like, ilo-lowest term natin, etc. So, ito yung tinatawag natin mga laws of exponents. So, pinag-aralan nyo na ito nung grade 7 and grade 8 kayo. So, meron ako nilista na 7 laws dito or rules. So, we have the product of a power, quotient of a power, power of a power, power of a product, power of a quotient, negative exponent, and 0 exponent. So, ito yung mga nasa right side niya. Ito yung mga rules. So, pag-aaralan natin isa-isa yan. Okay, number 1, product of a power. So, sa product of a power, yung rule natin is a raised to m times a raised to n equals a raised to m plus n. So, anong ibig sabihin nito? So, meron tayong magkaparehong base. So, kapag pinag-multiply daw natin yan, ang gagawin lang natin sa exponent niya ay ipag-a-add natin. Okay? Kailangan magkaparehas yung base. Kapag hindi magkaparehas yung base, hindi natin pwedeng i-apply itong rule na ito. Okay? So, add lang na natin yung mga exponents niya. So, pagbigay tayo ng mga example. Example number 1, x squared times x cubed. So, magkaparehas yung base. Ang gagawin lang natin is i-add natin yung mga exponents niya. So, gagayahin natin yung common base nila and i-erase natin yung base natin x sa 2 plus 3. So, add natin yung mga exponent. So, makuha natin is x raised to 5. Another example is 2 raised to 4 times 2 raised to 2. So, same base, kaya pwede natin apply yung rule natin dito na product of a power. So, copy lang natin yung common base, 2. Tapos, i-add natin yung mga exponent niya. So, 4 plus 2. 4 plus 2 is 6. So, we have 2 raised to 6 and i-expand natin yan. Okay, expand natin. Ulitin natin ng 6 na beses yung base na 2. So, i-multiply natin siya. Makuha natin ay 64. Example number 3, y times y raised to 5. So, dito, wala tayong nakikitang exponent dito sa expression na y. Kasi yung exponent nito ay invisible 1. So, tandaan kapag wala tayong nakikitang exponent, automatic yung exponent niyan ay 1. So, gagawin natin, exponent ng unang expression, 1, tapos plus dun sa exponent ng pangalawang expression natin. So, 1 plus 5, that is 6. So, we have y raised to 6 power. Number 4, we have z squared times z cubed times z raised to 4. So, same base sila, kaya pwede natin apply yung rule dito. So, add lang natin yung lahat ng mga exponent natin. So, 2 plus 3 plus 4. So, 2 plus 3 plus 4, that is 9. So, yung answer natin dito ay z raised to 9. Next is quotient of a power. So, yung rule natin sa quotient of a power, kapag nagdi-divide tayo ng dalawang expression na magkapares yung base, ang gagawin natin sa exponent nila ay ipagsusubtract natin. So, isusubtract natin yung exponent ng numerator minus dun sa exponent ng nasa denominator. So, bigyan tayo ng example. Number 1, x raised to 5 over x squared. So, magkapares naman yung base, kaya pwede nating apply yung rule. So, we have x raised to 5 minus 2. Mauna yung exponent nung nasa numerator. Then, pangalawa yung exponent nung nasa denominator. So, 5 minus 2. So, that is 3. So, ang answer natin is x cubed.
Example number 2, 2 raised to 7 over 2 raised to 4. So, same base. Apply natin yung rule. We have 2 raised to 7 minus 4. And 7 minus 4 is 3. So, 2 cube. Expand natin. 2 times 2 times 2. That is 8. Example number 3, we have y raised to 4 over y. So, again, dito wala tayong nakikitang exponent. So, automatic exponent niyan ay 1. So, we have y raised to 4 minus 1. Exponent na 4 ng numerator at saka exponent na 1 ng denominator. So, 4 minus 1, that is 3. So, we have y raised to 3. Number 4, quantity negative 3 raised to 8 over quantity negative 3 raised to 5. So, rewrite natin, quantity negative 3 raised to 8 minus 5. Minus lang natin mga exponent niya. Okay? 8 minus 5, that is 3. And then, expand natin yung quantity negative 3. So, we have negative 3 times negative 3 times negative 3. Our answer is negative 27. So, negative 3 times negative 3, that is positive 9. And positive 9 times negative 3, that is negative 27. So, tandaan na kapag yung base natin ay negative at naka-raise siya sa exponent, malalaman natin kung positive or negative ba yung answer natin by looking at the exponent, kung add ba siya or even. Kapag even yung exponent natin, makukuha nating sign is positive. Kapag add naman siya, makukuha nating sign is negative. Next is power of a power. Yung rule natin dito ay a raised to m, quantity a raised to m, raised to n equals a raised to m times n. So, ang ginagawa lang natin dito is pinagmumultiply lang natin yung mga exponent nila. Okay? So, example, quantity x squared raised to 3. So, gagawin natin is mumultiply lang natin yung mga exponent niya. So, x raised to 2 times 3. So, that is x raised to 6. Number 2, 2 raised to 3 raised to 2. So, pag multiply lang natin mga exponent, so 3 times 2, that is 6. So, we have 2 raised to 6. And expand natin yan. So, ulitin natin ng na beses si base na 2. So, we have 2 times 2 times 2 times 2 times 2 times 2, and that is equal to 64. Another example is quantity negative 2 square raised to 4. So, multiply lang natin yung exponent, mga exponent, 2 at saka 4. So, ayan, quantity negative 2 raised to 2 times 4. So, makuha natin ay quantity negative 2 raised to 8. So, 2 times 4, that is 8. And then, expand natin. Ulitin natin ng walang beses si negative 2. So, pag multiply natin yan, ang makuha natin answer ay positive 256. So, makita natin dito na even number yung exponent, kaya positive yung makuha nating answer. Example number 4, negative quantity 2 square raised to 2. So, multiply natin yung exponent. So, negative quantity 2 raised to 2 times 2. So, 2 times 2, that is 4. So, expand natin to. So, makuha natin ay 2 times 2 times 2 times 2, and nakahiwalay yung negative kasi hindi siya nakapasok dito sa parenthesis. Okay, so ulitin lang natin na 4 na beses ay yung 2 lang. Okay, so 2 times 2, 4 times 2, 8 times 2, 16, and times negative is negative 16. Okay, number 4, power of a product. So, meron tayong dalawang dito, variable. So, dalawang number na pinagmumultiply. And then, naka-parenthesis sila, naka-raise sila sa exponent. So, ang gagawin lang natin dito is i-distribute natin tong exponent sa A at sa B. Yung dalawang number na nasa loob ng parenthesis. So, kaya nakuha tong A raised to N, B raised to N. So, magbigay tayo ng example. So, quantity x, y, cube. So, gagawin lang natin dyan is didistribute lang natin yung 3 sa exponent ng x at sa exponent ng y. Tandaan na wala tayong nakikitang exponent dyan kasi nga invisible 1 yung exponent ng mga variable na yan. So, makuha natin ay x raised to 3, y raised to 3. Distribute natin yung 3 sa mga variable na yan.
And then we have quantity x squared y raised to 4 raised to 3. So, i-apply din natin dito yung power of a power. So, di ba, pinag-multiply natin yung mga exponent natin. So, ito distribute natin 3 times 2 at 3 times 4. So, ganito siya magiging itsura niya. X raised to 2 times 3, y raised to 4 times 3. So, distribute natin yung 3 sa mga exponents ng mga variables. Okay, so 2 times 3, that is 6. 4 times 3, that is 12. So, we have the answer x raised to 6, y raised to 12. Example number 3, quantity ABC cube. So, again, distribute lang natin to sa A, sa B, at sa C. So, kaya naging A cube, B cube, C cube. Number 4, we have the quantity 2W cube. So, distribute lang natin dito sa 2 at dito sa W. So, we have 2 cube, W cube. And then, pwede natin expand si 2 cube. So, we have 2 times 2 times 2. Ulitin natin na 3 beses yung base. W cube. So, 2 times 2 times 2, that is 8. So, we have the answer 8W cube. Okay, number 5. Power of a exponent. So, dun sa previous slide natin is power of a product. Dito naman nagdi-divide tayo, power of a quotient. So, kapag meron tayong expression na quantity a over b and naka-raise yan sa n, ang gagawin lang natin is, pwede natin i-distribute yung exponent sa exponent ng numerator at sa exponent ng denominator. So, magiging a raised to n over b raised to n siya. So, bigay tayo ng mga example. So, quantity x over y raised to 2. So, pwede natin i-rewrite yan as x square over y square. So, i-distribute natin itong 2 sa x at sa y. So, hindi lang yung x yung naka-raise sa 2, no? Kasi, naka-parenthesis siya. So, ibig sabihin yan, kasama si y sa naka-raise sa 2. Another example is x square over y cube. Tapos, naka-raise sila sa exponent na 2. So, distribute lang natin yan. So, again, nag-apply din tayo dito ng power of a power. So, distribute natin 2 sa 2. So, we have 2 times 2 and 2 dito sa exponent ng denominator na 3. So, we have 3 times 2. Simplify lang natin 2 times 2, that is 4. And 3 times 2, that is 6. So, we have x raised to 4 over y raised to 6. Example number 3, quantity a over bc raised to 2. Okay, distribute lang natin yan dito sa a at dito sa b tsaka c. So, we have a square over b square c square. So, distribute natin siya dito sa a at dito sa mga variable na b and c. So, parang dito, nag-apply din tayo ng power of a product dito sa denominator na bc. So, distribute pa rin natin si exponent na 2 sa bc. Another example is quantity s over 2q cube. So, distribute lang natin yung exponent na 3 sa s. So, kaya naging s cube yan. At si 3 dito sa 2 at sa q. So, we have 2 cube, q cube. So, pwede natin expand si 2 cube. So, magiging siya 2 times 2 times 2. And 2 times 2 times 2, that is equal to 8. So, we have s cube over 8q cube. Okay, law number 6, we have the negative exponent. So, masasabi kasi natin na yung isang expression ay nakasimplify kapag wala na tayong nakikitang negative na exponent. So, paano ba natin matatanggal yung negative exponent? So, meron tayong expression na a raised to negative n. Para matanggal yung negative na exponent na yan, kukunin lang natin yung reciprocal niyan. So, kapag sinabi natin reciprocal, pagbabaligtarin lang natin yung position ng numerator at yung denominator. So, yung denominator nito ay over 1. So, kukunin natin yung reciprocal nun. Pag babaligtarin natin yung numerator at saka denominator, makuha natin ay 1 over a raised to n. So, dito mawawala na yung negative exponent natin. Or, pwedeng ganito rin, 1 over a raised to negative n. So, meron tayong exponent na negative. So, para matanggal yan, itong denominator na a raised to negative n, lalagay natin sa numerator.
Okay? So, iakit natin sa numerator, makuha natin ay a raised to n. Okay? So, ganun yung pagtanggal ng exponent na negative. So, bigay tayo ng mga example. So, x raised to negative 3, ang gagawin lang natin dyan ay ilalagay natin sa denominator itong x raised to negative 3 or kukunin natin yung reciprocal niya. So, makuha natin is 1 over x cubed. So, in this case, mawawala na yung negative sa exponent niya. Okay? So, 1 over x cubed. Another example is 1 over y raised to negative 4. So, para matanggal ito, since nasa denominator siya o yung y raised to negative 4, iakit natin siya sa numerator. So, mangyayari niyan is y raised to 4. Kapag inakit natin kasi ito, y raised to 4, matatanggal yung negative, times 1, y raised to 4 pa rin. Okay, example number 3, 1 over 2 raised to negative 2. So, again, para matanggal ito, yung exponent ng negative, akit natin siya sa numerator. So, makuha natin is 2 raised to 2. And 2 raised to 2 is equal to 4. Another example is w raised to negative 3 over z raised to negative 2. So, may mga exponents siya na negative, no? Ang gagawin natin is, itong w raised to negative 3, lagay natin sa denominator. At itong z raised to negative 2, lagay natin sa numerator. In that case, mawawala na yung mga exponent na negative. Okay? So, from numerator, nilagay natin sa denominator, and from denominator, nilagay natin sa numerator. Okay? So, ganun yung process ng pagtanggal ng exponent na negative. And last law, we have zero exponent. So, meron tayong rule na a raised to 0 equals 1. So, dito, kapag yung exponent natin ay 0, ang laging magiging answer lang natin ay 1. Except kapag yung base natin ay 0. Kapag yung base kasi natin ay 0 at naka-reach siya sa exponent na 0, yung magkukuha nating answer ay undefined. So, magbigay tayo ng mga example. So, x raised to 0, that is 1. Example number 2, 1 over 555 raised to 0. Itong 555 na ito, since naka-reach siya sa 0, then, equal lang siya sa 1. So, 1 divided by 1, that is 1. And, quantity x over y raised to 0, so, naka-raise itong x at saka yung y sa 0. So, yung makukuha pa rin natin answer ay 1. Number 4, what if 1 million naman naka-raise sa 0? So, yung answer pa rin natin dyan ay 1 pa rin. Again, quantity negative ABC. So, lahat ng expression na ito or yung mga variables naka-raise sa 0. So, yung answer pa rin natin dito ay 1. Example number 6. So, ito yung base natin ay 0, naka-raise siya sa 0. Then, undefined ito. Okay? So, ito lang yung exemption. So, lahat ng numbers na naka-raise sa 0 ay equal to 1 maliban kung yung base natin ay 0. Okay, simplify the following expressions. So, para masabi natin na nakasimplify siya, kailangan wala tayong nakikitang negative na exponent, 0 na exponent, at kailangan yung mga coefficient natin naka-lowest term. So, try natin simplify itong expression na quantity 5m raised to negative 3 n raised to 0 raised to 2. So, pwedeng yung solution ko iba sa solution nyo. Pero makakapag-arrive pa rin tayo sa same answer. Okay? So, kayo nang bahala kung ano yung para sa inyo, ano yung mas madaling way para ma-simplify yung isang expression. So, gagawin ko dito is didistribute ko itong 2 sa 5m at saka n. So, nag-apply tayo ng power of a power dito or power of a product. Okay, so didistribute ko itong 2 sa 5m at saka s na n. So, we have 5 square m raised to negative 3 times 2. So, pinagmumultiply natin yung exponent natin dito, negative 3 at saka yung exponent na 2. And then, itong exponent naman ng n na 0, i-times natin sa exponent na 2. So, 0 raised to 0 times 2. Simplify natin, expand na natin yung 5 square. We have 5 times 5
negative 3 times 2, that is negative 6. 0 times 2, that is 0. Okay? And then, 5 times 5, that's 25. And itong m raised to negative 6, para matanggal yung exponent natin na negative, kunin natin yung reciprocal niya. So, ibababa natin ito, lalagay natin sa denominator. So, makuha natin is 1 over m raised to 6. And then, n raised to 0, dun sa rule natin, any number raised to 0 is 1. So, kaya nakuha natin ay 1. Simplify natin, 25 times 1 times 1, that's 25. And yung denominator natin ay m raised to 6. Another example is negative 9 a raised to 8 b raised to negative 3 all over 6b square a raised to negative 4. So, ang gagawin ko dito is iakyat ko yung a raised to negative 4 para matanggal yung negative exponent. So, from a raised to negative 4, magiging siyang a raised to 4. So, from denominator, inakyat ko siya sa numerator. Kaya naging siyang a raised to 4. At ito naman b raised to negative 3, ibinaba ko siya, nilagay ko sa baba, nilagay ko sa denominator, kaya naging b cube siya dito. So, wala na silang negative exponent. And then, gagawin lang natin is, ito, di ba, pwede nating, since ano sila, magkaparas yung base, ang gagawin natin, a 8 times a raised to 4, i-add lang natin yung mga exponent nila. So, di ba dun sa rule natin. So, pwede natin pag-add yung exponent nila since paras naman sila ng base. So, a raised to 8 plus 4. Same with b square, b cube. So, pag-add lang natin yung exponent na 2 at 3. And then, 8 plus 4, that is 12. 2 plus 3, that is 5. So, pwede pa nating i-simplify itong negative 9 over 6 since they are divisible by 3. So, negative 9 divided by 3, that is negative 3. And 6 divided by 3, that is 2. So, we get the answer, negative 3a raised to 12 over 2b raised to 5. Another example is for quantity 4d square h raised to negative 5 raised to 3 all over quantity 2d raised to negative 1 h raised to 5 raised to negative 2. So, simplify natin yan. So, yung ginawa ko dito is distribute ko muna yung mga exponent. So, dito itong 3, exponent natin, distribute ko sa 4, sa d, sa h. So, nakuha ko is 4 cube, d raised to 2 times 3. So, minultiply ko yung exponent ng d at saka yung exponent na 3. Kaya naging 2, 3 ito. And dun sa h naman, yung exponent niya na negative 5 at yung exponent na 3. So, we have negative 5 times 3. So, mga exponent yan. Distribute ko si 3. Dito naman sa denominator, distribute ko naman sa negative 2 sa 2, d at saka sa h. So, we have 2 raised to negative 2, d raised to negative 1 times negative 2. May negative 1 yung d natin, exponent na negative 1. So, pag multiply natin yan dito sa negative 2. So, power of by power. And then, h raised to 5 times negative 2. So, distribute natin to negative 2 dito sa h. So, we have 5 raised to negative 2. Okay, so pwede rin ibang way yung pagsagot nyo dyan. So, pwede nyo rin namang i-akit na agad itong expression na ito. Then, mawawala itong negative nitong exponent. So, iba-iba yung way para ma-solve itong expression. Or ma-simplify natin itong expression na ito. Okay, so simplify. 2 times 3, that is 6. So, exponent ng d, sinimplify na natin. Negative 5 times 3, that is negative 15. Negative 1 times negative 2, that is positive 2. So, d square na to. 5 times negative 2 is negative 10. So, we have h raised to negative 10. And then, ang ginawa ko, since yung exponent nung 2 natin ay negative, iakyat ko siya sa numerator. Kaya napunta siya dito. 2 square na siya. So, wala na yung negative exponent niya. And then, d raised to 6 over d square. So, pinagdi-divide natin to, diba? Diba dun sa rule natin, kapag nagdi-divide tayo, ang gagawin natin sa mga exponent nila ay ma-minus natin. So, 6 minus 2. So, we have d raised to 6 minus 2. At yung h din, ganun din. So, negative 15 minus yung
exponent nung nasa denominator na negative 10. So, we have negative 15 minus negative 10. Okay? And then, simplify lang natin, expand natin tong 4 cube at saka 2 square. So, we have 4 times 4 times 4 times 2 times 2. And 6 minus 2, that is 4. And negative 15 minus negative 10, that is negative 5. So, change the sign of the operation, the subtrahend, and yung operation magiging plus. So, negative 15 plus 10 siya nun. So, kaya nakuha natin yung negative 5. And then, 4 times 4 times 4 times 2 times 2, that is 256. And we have d raised to 4 and h raised to negative 5. So, again, hindi pa ito nakasimplify kasi meron tayong negative exponent. So, para matanggal yung negative, ilalagay natin itong h raised to negative 5 sa denominator. So, we get 256 d raised to 4 over h raised to 5. Okay, another example, quantity 143xy raised to 0, d raised to negative 8, all over d raised to negative 5. Okay, so, since itong 143xy, naka-raise siya sa 0, so naka-parenthesis yan, ibig sabihin yan, yung expression na nasa loob ng parenthesis na to ay equal sa 1. Kaya naging 1 ito. And d raised to negative 8, since kapares niya yung base sa denominator, pwede nating isubtract yung mga numerators nila. So, we have d raised to negative 8 minus yung negative 5. Okay? So, simplify lang natin yan. We get d raised to negative 3. So, negative 8. So, palitan natin yung operation and then palitan natin yung sign ng subtrahend. So, we have negative 8 plus 5 nun. So, kaya nakuha natin yung negative 3. So, wala na tayong makuha, ilalagay na 1 dito kasi 1 times d is d pa rin. Okay? So, hindi pa yun yung final answer natin since yung exponent natin ay negative. So, gawin natin, kunin natin reciprocal, magiging 1 over d raised to 3 yung answer natin. Okay, another example, quantity 3a to the 4th, b raised to negative 2, all over 6ab raised to negative 3 raised to negative 2. So, simplify natin yan. Ang ginawa ko dito is, yung 3 over 6, pwede nating i-simplify. So, they are divisible both by 3, diba? So, 3 divided by 3, that is 1. 6 divided by 3, that is 2. And then, meron tayong a raised to 4 at a sa ilalim. So, same base sila. Yung rule natin sa pagdi-divide ng ganitong expression. So, isusubtract lang natin yung exponent ng nasa numerator dun sa exponent ng nasa denominator. So, yung exponent ng a dito ay 1. Kaya naging a raised to 4 minus 1. Susubtract natin. And same with b. So, b raised to negative 2, isusubtract natin sa negative 3. So, we have b raised to negative 2 minus yung exponent ng nasa denominator, which is negative 3. Okay? Then, tinanggal ko na si 1 dito. Kahit wala na yan, hindi na natin isulat. Then, 4 minus 1, that is 3. Kaya nakuha natin yung a cube dito. And ito naman, b raised to negative 2 minus negative 3. So, palitan natin operation na plus at palitan natin ng yung sign ng subtrahend. So, we have negative 2 plus 3 nun. Negative 2 plus 3, that is 1, diba? So, kaya ganito yung naging itsura nito. Naging bilang siya. So, hindi natin kailangan isulat yung exponent na 1. 10 over 2. So, meron pa tayong exponent na negative 2 dito. So, hindi pa ito nakasimplify. So, ang ginawa ko dito is distribute ko na lang itong exponent ng negative 2 sa mga variables. So, negative 2, distribute ko dyan sa a. So, we have 3 raised to negative 2, power of a power. Negative 2 times b, that is b raised to negative 2. And, syempre, kailangan din natin i-distribute itong negative 2 sa 2 dito sa denominator. So, we have 2 raised to negative 2. And then, simplify lang natin 3 times negative 2, that is negative 6. Then, b raised to negative 2. So, simplify natin yan.
So, itong 2 raised to negative 2, since negative yung exponent niya, iakyat ko siya sa numerator. So, ito na siya, 2 raised to 2. Nawala na yung exponent natin na negative. At itong a raised to negative 6, since negative yung exponent niya, ibababa ko siya sa denominator. Kaya nakuha natin ay a raised to 6. Tapos ito ng b raised to negative 2, nasa numerator at yung exponent niya ay negative. Ilalagay natin siya sa denominator para matanggal yung negative exponent niya. Kaya naging b square yan. So we have 2 square over a raised to 6b square. So hindi pa yan nakasimplify kasi pwede pa natin expand itong 2 raised to 2. So expand natin 2 times 2, that is 4. So we have the answer 4 over a raised to 6b square. Okay, last example. We have quantity x plus y raised to negative 2 times quantity x plus y raised to 4 all over x plus quantity x plus y raised to 3. So, makikita natin dito na nakaparenthesis itong yung expression natin na x plus y, ibig sabihin yan, isang quantity lang yan at yan yung magiging base natin. So, pwede natin i-multiply since pares dito x plus y, pwede natin pag-add yung mga exponent niya. So, pagsamahin na lang natin since pares naman sila, x plus y. So, erase natin sa negative 2 plus 4. Yung exponent ng una, negative 2. Yung exponent ng pangalawa is 4. So, we have negative 2 plus 4. So, simplify lang natin yung negative 2 plus 4, that is 2. Then, after that, since magkapares naman yung base natin dito sa numerator at denominator, pwede natin i-subtract yung mga exponent niya. So, makuha natin is quantity x plus y 2 minus 3. At exponent nung nasa numerator minus dun sa exponent nung nasa denominator. Then makuha natin ay quantity x plus y raised to negative 1. And hindi pa ito nakasimplify since meron tayong exponent na negative 1. So gagawin natin, kunin natin yung reciprocal niya. So makuha natin is 1 over x plus y. Okay? So hanggang dito na lang yung video lesson natin. Sana marami kayong natutunan dito sa video lesson na ito. Huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga i-upload kong mga video lessons. Pindutin din ang like button kung may natutunan kayo dito sa video lesson natin. So hanggang sa muli, paalam!